ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹെഡ് മാസ്റ്റർ വി.ആർ. ആന്റണി സാർ, സഹപ്രവർത്തകരെ, പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 28 ലോക പേ വിഷബാധ ദിനം. റാബീസ് ഫാക്ട്സ് നോട്ട് ഫിയർ എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ ദിനാചരണത്തിൻ്റെ സന്ദേശം. ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രതിരോധ വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചാൽ 100% നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും വാക്സിനേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വന്നാൽ 99% മരണസാധ്യതയുമുള്ള രോഗമാണ് പേ വിഷബാധ എന്ന വസ്തുത തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അർത്ഥശൂന്യമായ കെട്ടുകഥയിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും ലോകം വിമുക്തരാകണം എന്നതാണ് ഈ ദിനാചരണത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. പേ വിഷബാധയ്ക്ക് കാരണമായ റാബിസ് വൈറസ് നായ, വവ്വാൽ, മനുഷ്യൻ തുടങ്ങിയ ഉഷ്ണരക്തമുള്ള ഒട്ടേറെ സസ്തനികൾക്ക് പേ വിഷബാധ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പേ വിഷബാധയുള്ള നായയുടെ കടിയേറ്റാൽ ഈ വൈറസ് അവരുടെ ഉമിനീരിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെത്തുന്നു. നാഡീവ്യൂഹത്തിലൂടെ തലച്ചോറിലും സുഷുമനയിലും എത്തും. ശരിയായ സമയത്തും ക്രമത്തിലും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തെയും വെളിച്ചത്തെയും ഭയക്കുന്ന ഭ്രമാത്മകമായ രോഗാവസ്ഥയിലേക്കും പിന്നീട് ശരീരപേശികളുടെ തളർച്ചയിലേക്കും അവസാനം മരണത്തിലേക്കും അത് നയിക്കും. ഇതിൽ 95% മരണങ്ങളും ആഫ്രിക്കൻ, ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നു. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രശസ്ത ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ലൂയി പാസ്റ്ററാണ് പേ വിഷബാധ, ആന്ത്രാക്സ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ആദ്യ പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. സൂക്ഷ്മ രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള പാസ്റ്ററൈസേഷൻ വിധിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനയാണ്. ശാസ്ത്രലോകത്തിന് ഒട്ടേറെ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ലൂയി പാസ്റ്റർ ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 28 ലോക പേ വിഷബാധ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഓൾ. Hi, I'm Jake Manoj of Class 10F. I'm here to speak a few words about Louis Pasteur. Louis Pasteur was born on 27 December 1822 at France. He was a French chemist and microbiologist renowned for his discoveries of the principle of vaccination and microbial fermentation and pasteurization. His research in chemistry led to remarkable breakthroughs in the understanding of the causes and prevention of diseases, which laid down the foundations of hygiene and public health and much of modern medicine. His works are credited to saving millions of lives through the development of vaccines of rabies and anthrax. He is honored as the father of biology and microbiology and was awarded with the Rumford Medal and Albert Medal and many more. His life came to an end on 28 December 1895 at his age of 72. Thank you. നമസ്കാരം, ഞാൻ ടെന്നിയിൽ നിന്ന് ഫെബിൻ മനോജ്. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോബയോളജിയുടെ പിതാവായ ലൂയി പാസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ്. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രശസ്തനായ ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ലൂയി പാസ്റ്റർ. രസതന്ത്രവും മൈക്രോബയോളജിയുമായിരുന്നു പ്രധാന മേഖലകൾ. ഇദ്ദേഹം 1822 ഫ്രാൻസിലെ ഡോളിൽ ജനിച്ചു. നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത സൂക്ഷ്മജീവികളാണ് പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹമാണ്. പേ വിഷബാധ, ആന്ത്രാക്സ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ആദ്യ പ്രതിരോധ മരുന്നുകളും കണ്ടുപിടിച്ചതും രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള പാസ്ചറൈസേഷൻ വിദ്യ കണ്ടുപിടിച്ചത് ലൂയി പാസ്റ്ററിന്റെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങളാണ്. പേ ബാധിച്ച നായയുടെ തലച്ചോറിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുത്ത ദ്രാവകമാണ് പ്രതിരോധമായി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഒരു ദരിദ്രനായ ചെരുപ്പുകുത്തിയായിരുന്നു. ആർബയോസ് എന്ന പട്ടണത്തിലാണ് പാസ്റ്റർ വളർന്നത്. പ്രശസ്തമായ എക്കോൾ കോളേജിൽ ചേരുന്നതിനു മുമ്പേ അദ്ദേഹം ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലും ഭാഷയിലും ബിരുദം നേടി. 1895 പാരീസിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു. എന്നാൽ പാരീസിലെ പാസ്റ്റർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവക്കല്ലറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഊട്ടിയിലെ കുത്തിവെപ്പ് മരുന്ന് നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കാലിഫോർണിയയിലെ റാഫേലിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. പല രാജ്യങ്ങളിലെയും റോഡുകളും തെരുവുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണദിനമായ സെപ്റ്റംബർ 28 ലൂയി പാസ്റ്റർ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. നന്ദി. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ലൂയി പാസ്റ്റർ ദിനം. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രശസ്തനായ ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ലൂയി പാസ്റ്റർ.
1822 ഡിസംബർ 27 ഫ്രാൻസിലെ ഡോളിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. രസതന്ത്രവും മൈക്രോബയോളജിയുമാണ് പ്രധാന മേഖലകൾ. നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത സൂക്ഷ്മജീവികളാണ് പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹമാണ്. പേവിഷബാധ, ആന്ത്രാക്സ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ആദ്യ പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചതും സൂക്ഷ്മരോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന വിദ്യ കണ്ടുപിടിച്ചതും ലൂയി പാസ്റ്ററിന്റെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങളാണ്. മൈക്രോബയോളജിയുടെ 3 പിതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായി ലൂയി പാസ്റ്റർ അറിയപ്പെടുന്നു. 1895 സെപ്റ്റംബർ 28 അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു. നന്ദി. Louis Pasteur. Louis Pasteur was born in 27 December 1822 in France. Louis Pasteur was a French chemist and microbiologist. His discoveries of the principles of vaccination, microbial fermentation, and pasteurization. His research in chemistry led to remarkable breakthroughs in the understanding of the causes and prevention of diseases, which laid down the foundation of hygienic public health and much of modern medicine. He is regarded as one of the founders of modern bacteriology and has been honored as the father of microbiology and the father of bacteriology. Thank you. Hello friends, my name is Abraham Jepurkotil. I study at 10E. Today I am talking to you about Louis Pasteur. Louis Pasteur was one of the famous French scientists. He was born in Dole, France in 1882. He was first to discover microbes which are invisible to the naked eye. Louis Pasteur was also known as one of the 3 fathers of microbiology. His discoveries helped to reduce the death toll of postmortem fever. He developed the vaccine for rabies and anthrax. He passed away 20 September 1895. Hello everyone, my name is Danish Joseph. Today I am here to say a few words about Louis Pasteur. Louis Pasteur is a French chemist and a microbiologist who was one of the most important founders of medical microbiology. Louis Pasteur was born on 27 December 1822 in France. Pasteur's contribution to science, technology and medicine are nearly without precedent. Louis Pasteur died at the age of 72 in September 28, 1896. He pioneered the study of molecular asymmetry, discovered that the microorganism causes fermentation and diseases, originated 3 processes of pasteurization, saved the beer, wine and silk industries in France, and developed the vaccine for anthrax and rabies. Thank you. Louis Pasteur was a French chemist and a microbiologist renowned for his discoveries of the principles of vaccination, microbial fermentation and pasteurization. His research in chemistry led to a remarkable breakthrough in understanding of the causes and prevention of disease, which laid down the foundation of hygiene, public health and much of modern medicine. His works are credited to save millions of lives throughout the development of vaccine for rabies and anthrax. He is regarded as one of the founders of modern bacteriology and has been honored as the father of bacteriology and as the father of microbiology. Thank you. My name is Boniface George, class 8th D, roll number 14. Louis Pasteur, for MEM-RS, was a French chemist and microbiologist renowned for his discoveries of the principles of vaccination, microbial fermentation and pasteurization. Born 27th December 1822, Dole, France. Died 28 September 1895, Marnes-la-Coquette, France. Friends, my name is Kishan Shukumar. I am studying in 8F, roll number 24. I am here to talk about Louis Pasteur. Louis Pasteur was a French chemist and microbiologist who lived in 19th century. He was renowned in his invention like vaccination, microbial fermentation and pasteurization. His research in chemistry led to a remarkable breakthrough in the understanding of causes, preventions of disease, which laid down the foundation of hygiene, public health and much of modern medicine. His works are considered to saving millions of lives through the developments of vaccines of rabies, anthrax and cholera.
He is regarded as one of the founder of modern bacteriology. He is also known as the father of microbiology and bacteriology. Today, during COVID-19 pandemic, also his inventions are benefited to all of us. Also, nowadays, we are using his invention to in the pasteurization process of milk and medicine preservation for our everyday life. Thank you. Renowned for his discoveries of the principles of vaccination, microbial fermentation and pasteurization, French chemist Louis Pasteur was born on 27 December 1822. He was described as an average student in his early years and not particularly academic, as his main interests were fishing and sketching. He drew many pastels and portraits of his parents, friends and neighbors. Pasteur attended secondary school at the Collège des Arbois. In October 1838, he left for Paris to join the Pension Barbette, but became homesick and returned in November. Pasteur was appointed professor of chemistry at the University of Strasbourg in 1848 and became the chair of chemistry in 1852. Then, later in 1854, he was named the dean of the new Faculty of Sciences at the University of Lille, where he began his studies on fermentation. It was on this occasion that Pasteur uttered his oft-quoted remark, "In the field of observation, chance favors only the prepared mind." He made great progress in the fields of spontaneous generation, immunology, vaccination, and alcoholic and lactic fermentation. He received many awards in his storied career, such as the Montion Prize for Experimental Psychology in 1860, the Jecker Prize in 1861, and the Alhambert Prize in 1862 for his experimental refutation of spontaneous generation. Due to declining health issues caused by many illnesses, he died on 28 September 1895 near Paris. Louis Pasteur was a French chemist and microbiologist renowned for his discoveries of the principles of vaccination, microbial fermentation, and pasteurization. He was born on 27 December 1822 and he is well known as the father of modern microbiology and immunology. Let us look at some major contributions and achievements of Louis Pasteur. Chicken cholera vaccine. Pasteur's first vaccine discovery was in 1879 concerning the disease called chicken cholera. He cultivated cholera bacterial strains in chicken broth. During this work, a culture of the responsible bacteria had spoiled and failed to induce the disease in some chicken he was infecting with the disease. Upon reusing these healthy chicken, Pasteur discovered he could not infect them even with fresh bacteria. The weakened bacteria had caused the chickens to become immune to the disease, though they had caused only mild symptoms. He found that the bacteria could lose their ability to infect, that is virulence, and proved attenuated bacteria can still stimulate the production of antibodies within chicken which make them immune to healthy strains. Pasteur went on to extend his germ theory to develop and discover general principle of the acquisition of resistance by organisms. Rabies vaccine. Rabies or hydrophobia is a viral disease transmitted to humans by bites of dogs, cats, or similar other animals. Louis Pasteur allowed the virus to grow in rabbits and removed brain and spinal cord of infected rabbits, dried, pulverized, and stored by mixing with glycerin to weaken them. This vaccine was then used on a 9-year-old Joseph Meister on
July 6, 1885, after the boy was badly mauled by a rabid dog. And this was the first vaccine to be used in humans. After several weeks, the boy cured and started to lead a healthy life. Germ theory and disproof of spontaneous generation. Pasteur is also regarded as one of the fathers of germ theory of diseases. His many experiments showed that the diseases could be prevented by killing or stopping germs, thereby directly supporting the germ theory and its application in clinical medicine. He also disproved the theory of spontaneous generation using a swan neck experiment. Fermentation. Pasteur was the first to demonstrate experimentally that fermented beverages result from the action of living yeast transforming glucose into ethanol. Moreover, Pasteur demonstrated that only microorganisms are capable of converting sugars into alcohol from grape juice, and that process occurs in the absence of oxygen. Pasteurization. Louis Pasteur invented the technique of pasteurization, which prevents the spoilage of food materials, especially of milk and fruit juice. Pasteurization is a mild heat treatment of liquid foods, both packaged and unpackaged, where the products are typically heated below 100 degrees Celsius. Louis Pasteur received many recognitions like Rumford Medal, Alfred Medal, Copley Medal, Mondion Prize, and Leeuwenhoek Medal. He died on 28 September 1895. His day of demise is celebrated as Louis Pasteur Day to commemorate his contributions to the world.